केसी वेणुगोपाल जी, रणदीप सुरजेवाला जी, डीके शिव कुमार जी, सिद्धरमैया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, डीके हरिप्रसाद जी, एमबी पाटिल जी, senior leaders of the Congress Party, workers of the Congress Party all over the state, friends from the media, I'd like to welcome all of you here today. Am I going to do the interaction first? Later. We are faced with an election in Karnataka. And Karnataka has always had the spirit of the Congress Party. This is a natural Congress state. The other thing to be very clear about is that the current government of the BJP is not a legitimate government. It was not a government that was elected legitimately. It was a government which was made using financial resources and subterfuge. I'm very clear about a couple of things going forward. I think the first thing we have to be very clear about is that for us, we should not aim to win this election with a close margin. We should be very clear in our mind that we are going to get not less than 150 seats. And so we should start our calculations from 150 seats. This is not a difficult task. This is actually quite an easy task for the Congress Party. If we get together, if we fight together in a united way, if we fight on the right issues, and if we guarantee merit as the criteria for our candidates, for our leaders, for our workers. I do feel that it is very important that we promote people based on the service that they have done for the party. I don't think we should be promoting people based on likes and dislikes. And today in Karnataka, it's very easy to find out who is actually doing the work and who is not. And you can see on Zoom we have all the enrollers, and it is very obvious which are the people who are delivering for the Congress Party and which are the people who are not. And I think we should be absolutely ruthless with this idea. I don't think we should be deciding tickets based on past history, what a person has done 20 years ago. I think we should be basing tickets on the work the person is doing for the Congress Party today. And if that person is behaving in a loyal way to the party, if that person is giving his full effort to the party, if that person is a good representative of the party, then the party must ensure that that person is protected, that person is rewarded, and that person gets the relevant position in the party. So once again, I'd like to state these three principles. Number one, we should not fight an election to make it a close election. We should fight the election to make it a decisive victory for the Congress Party. Minimum seats
150, not one less than that. Number two, we should make our decisions based on merit. And number three, we should reward those who have worked effectively, who have fought, defended the issues, and fought loyally for the Congress Party. Of course, it goes without saying that we need to reward our workers. And they should be very clear that when we do come to power in Karnataka, we are going to use the government in a way that defends the issues that our workers fought for, but we are also going to reward the Congress worker who gave his blood and his tears for the party. So that is from an organizational standpoint. I'd also like to speak about what is going on in the country, what the BJP is doing, and how they think about fighting elections. I speak a little bit in Hindi also, or would you like me to continue in English? English. Hindi also. तो देश के सामने, कर्नाटक के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, जो हिंदुस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जो जनरल हमारी जो स्ट्रेंथ होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, वो जो कमजोर हुई है, वो हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। नोटबंदी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, किसान बिल के कारण ये देश को नुकसान हुआ है। और आज देश की हालत यह है कि बीजेपी की सरकार चाहे भी वो देश को रोजगार नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति देश को रोजगार देती है, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनको बीजेपी ने खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो आज का हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है, और इससे देश को जबरदस्त नुकसान हो गया है, और इससे भी ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब ये जो मुद्दे हैं, इन पर बीजेपी बात नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, सबको दिख रहा है। पहले मोदी जी आते थे, चुनाव के समय भ्रष्टाचार की बात करते थे। आज अगर नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में आकर भ्रष्टाचार की बात करें, जो सरकार 40% सरकार मानी जाती है, कर्नाटक में आकर अगर नरेंद्र मोदी स्टेज पे कहे कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो शायद पूरा कर्नाटक हंसना शुरू कर देगा। पूरा कर्नाटक कहेगा कि ये क्या बात कर रही है। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है, 40% सरकार है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री आके कहता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। तो ये तो मजाक हो, और वो किसी भी स्टेज में, कर्नाटक में क्या हिंदुस्तान में, ये भाषण नहीं दे सकते आज। कर्नाटक का कोई भी नेता, बीजेपी का नेता, हिंदुस्तान का कोई भी बीजेपी के नेता आज स्टेज पर रोजगार की बात, इकोनॉमी की बात, भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकता। बीजेपी का लक्ष्य क्या है? बीजेपी का लक्ष्य गरीबों का जो पैसा है, गरीबों का जो हक है, उनसे छीनकर 2-3-4 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हवाले करने का है। वो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांसफर मैकेनिज्म है।
गरीबों से पैसा लो और 2-3-4 उद्योगपतियों को पैसा दे दो, ये उनका सिस्टम है। तरीका क्या है? तरीका देश को बांटने का है, देश को लड़ाने का है, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का, एक जात को दूसरी जात से लड़ाने का, और फिर इस लड़ाई के बीच बीजेपी पूरे के पूरे रिसोर्सेस चुने हुए लोगों को पकड़ा देती है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी जो सच्चे मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उनको उठाने की है। हमारी जिम्मेदारी रोजगार की बात करने की है। हमारी जिम्मेदारी इकोनॉमी को ठीक करने की है। हमारी जिम्मेदारी देश के जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जात हैं, इनको एक साथ लाने का काम है। ये कांग्रेस पार्टी करती है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। उनका काम तोड़ने का है, नफरत फैलाने का है। हमारा काम जोड़ने का है, सबको एक साथ लाने का है। और ये हमें कर्नाटक में करके दिखाना है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। देश में सबसे ज्यादा मेंबर, आज डीके शिव कुमार जी ने कहा कि 60 लाख मेंबर कर्नाटक में हमारे एनरोलर्स ने, हमारे नेताओं ने, हमारे वर्कर्स ने कांग्रेस पार्टी में लाए। 60 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है। और इसमें से बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो युवा हैं, नए मेंबर्स हैं, नई सोच के साथ कांग्रेस पार्टी में आए हैं। इस चुनाव में हमें 2 चीजों पर फोकस करनी है, युवा और महिला। युवा और महिला। और जहां भी हम युवाओं को और महिलाओं को आगे ला सकते हैं, चाहे वो टिकट डिसीजन में हो, चाहे वो संगठन में हो, हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ उनको आगे लाना है। एक तरीके से हमें कर्नाटक को एक नई कांग्रेस पार्टी दिखानी है, जो मुद्दों पे लड़े, लोगों को एक साथ लाने का काम करे, और जो बीजेपी के झूठ हैं उनको पब्लिक के सामने क्लैरिटी के साथ रखे। हमारी जब सरकार थी, हमने कर्नाटक में, दिल्ली में बहुत अच्छे काम किए थे। हमारा रिकॉर्ड कर्नाटक की सरकार का, सिद्धरामैया जी की सरकार का, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार का जो रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो उसे भी हमें दोहराना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा हमने क्या किया था और आने वाले समय में हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज है। 150 सीट से एक कम सीट नहीं लानी आप। और आखिरी बात, सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार जी, खारगे जी, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, आपको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। काफी समय में पिछले चुनाव में आपके साथ घूमा, और मैं आपको कहना चाहता हूं ये सबसे जरूरी चीज, और वो मुझे दिख रहा है कि हो रहा है। सबसे जरूरी चीज, आप सबको एक साथ लड़ना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जिसको आप पूरा कर रहे हो मगर और गहराई से पूरी करनी पड़ेगी, आपको सबको एक साथ मिलकर 150 सीट कांग्रेस पार्टी को जितवानी है। तो ये मेरा मैसेज था। जहां भी आप चाहो, जब भी आप चाहो, मैं हूं। आप मुझे जहां भी ले जाना चाहते हो, कर्नाटका के कोने कोने में मैं आने के लिए तैयार हूं।
और ज्यादा समय नहीं बचा है, मगर मुझ में पूरा भरोसा है कि भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनाव जीतेगी, 150 सीट से ज्यादा जीतेगी और फिर हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेस के लिए काम करे और कर्नाटक को फिर से सही रास्ते पे लाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ಈಗ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವರಲ್ಲಿ अत्यंत ಹೆಚ್ಚಿನ तो आपका क्या सुझाव है चुनाव के लिए, क्या करना चाहिए हमें? कांग्रेस सरकार फस्ट आने को लैंग्वेज प्रॉब्लम कर्नाटक सरकार में कांग्रेस पक्ष बरಬೇಕು ಸರ್ ಮೇನ್ ನಮಗೆ ನೀವು ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅನುಭವ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೇನೋ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಮನೆದಾರರು ಓಟು ಬೆಂಬಲ ಆಗುವಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ಅವರು ನಾನಾ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಳ್ಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು, ಇವಾಗ ಏನ್ ಪಕ್ಷ ತೊಂದರೆ ಪಡಬೇಕು, ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. They have to explain what are the programs, what are this, they can't immediately accept. We have to explain what we are going to do. ಆಯ್ತು, thank you. ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಾತಾಡಮ್ಮ, ನೀನೇ ಮಾತಾಡಮ್ಮ, ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. नमस्कार, नाम क्या है आपका? She is the Jila Panchayat member. She is a scheduled caste. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಮ್ಮ? ಕವಿತಾ ರಘು. She is the youth congress secretary. आपका एक्सपीरियंस कैसा था मेंबरशिप ड्राइव में? Congratulations, Rahul Gandhi is saying very good. You are getting Congress, proud. Sir, she is right. What do you like about the Congress party? What is your favorite thing about the Congress party? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. कैसे हो आप? कैसे हो सर? मेंबरशिप कैसी रही आपकी? सर मेंबरशिप तभी गया था ग्रुप में, सिर्फ एक प्रश्न पूछा दिलाओ में, वो क्या पूछे हम लोगों का प्रॉब्लम कैसे, आप कैसे पढ़ सकते हो, हमारे लोकल एमएलए को और या नहीं तो ब्लॉक प्रेसिडेंट को कैसे पढ़ सकते, तो बिना सजेशन नहीं है सर. My suggestion is that we have to strengthen the booth committee service. We have to strengthen the booth committee. We have to be very careful of the booth committee. We have to monitor. It has to be monitored by the block presidents. It has to be. They have to conduct a meeting at least once in a month. Sir, they have to conduct a meeting so that we can strengthen the booth. While in the election time, we can strengthen the booth and they have the personal protect number of the booth president and the booth members. It will be very easy to conduct the meeting and we can have a very good I agree with you. You are absolutely correct. And we are going to do this. Yes, sir. They have to do this. Nice thing of you. ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇದೆ. 2023 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಅನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ 2008 ಇರಬಹುದು, ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬಹುದು, ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಹುಮತ ಬರಲಿಲ್ಲ. 2008 ಕೂಡ 110 ಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. 2018 ಕೂಡ 104 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 2008 ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದರು. 2018 ಅವರು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ದೇನೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಈಗ ಅವರು 2 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜನರನ್ನ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೋಮುವಾದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೋಮುವಾದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನನೇ ನಮಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ದೇವೋದ್ದೇಶಗಳೇನು, ಅವುಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಸಂವಿಧಾನದ ದೇವೋದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕೋಮುವಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕದಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗಬಂದರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗಬಂದರು. ಹಿಜಾಬ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನದ ದೇವೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. 35 ಜನ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು 35 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. 35 ಜನರನ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ KPCC ಶೂಟ್ ಮಾಡು ಅಂದಾಟ ಅಲ್ಲೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ visit at the instance of Congress, and Rahul Gandhi will not visit at the instance of BJP. We have our own agenda, we have our own program, and Congress always practices inclusive politics. We are not exclusive politics. BJP is left to the BJP, and we include everybody. We are not being here to to respond to one community or other community. All communities are equal to us. That has been the practice not today. Last 135 years, we continue to do so. Sir, BJP is alleging that Congress remembers the Hinduism or to visit the temples or the butts only before the assembly election. How do you see this? I think they have a very short memory. That is their disease. They will have to get over that. They think that country has gained independence only after 2014, when only Modi came. They forget about all 137 years. 137 years, irrespective of the communities, irrespective of the religion, Congress always took the country forward, and we always marked, under India, Mahatma Gandhi, all leaders joined together, whether it was Muslim, Hindu or Parsi or anybody, and that is the culture of Congress party, and we will continue to do so. We continue to practice, and that is our strength, and that is not only the strength of the Congress party, that's also the strength of the entire India. Sir, those who are not respecting constitutional order and court order, they must be taught lessons, says your Karnataka Home Minister, sir. How do you see these kind of stuff? Home Minister Poochar, is a most inexperienced fellow, and it is a most balish ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡ್ತಾರೆ. And it is always the Congress which is the creator of the Constitution of India. It is also the creator of all laws today, and the law and order is in the real, the blood of Congress party. But whereas, they never participated in the BJP did not participate in the independence struggle. In fact, they are all wings of the BJP who were at that time, they were opposed to the freedom struggle. They did not support or nobody has become a martyr in that part. No, sir, They did not teach us. So the kind of the developments which are happening in Karnataka shows clearly the divide between Hindus and Muslims. No, absolutely Hijab, nothing. halal, No, they want to do it. BJP's agenda is to divide the country, divide, even it is the Hindu Mahasabha which first proposed the creation of Pakistan. And they wanted to do it with Pakistan. But Congress always united. So how are you going to tackle all these issues? Because the BJP is... I don't think it is difficult. This is nothing. Will people accept it, sir? No, people have already accepted it and continue to accept it. Today Rahul Gandhi is going to address the executive committee here. He's coming here shortly. What all issues are going to be taken up as you are preparing for the upcoming assembly elections? There are many issues in Karnataka. We have taken up membership enrollment as a challenge. We have already achieved 60 lakh target, and KPCC in fact has taken more interest. We have done a lot of efforts to achieve this target, and as all of us know that this BJP government, which is an illegitimate government, since the inception of this government, they have a lot of corruption
in the highest level. People are talking at all levels that this corrupt, inept and misgovernance is there. There are so many allegations against the minister, so many people, 40% corruption, everybody knows. Still, BJP is not doing anything. So their anti-people, anti-farmer, anti-youth policies have destroyed the Karnataka. And that communal thing, they want to divide the society. They want to divide the houses. So they are targeting minorities, a particular community, and then trying to polarize. Karnataka people, they are totally secular, and they like secular parties, and we are confident that all the people of the state have already taken a decision to oust anti-people BJP government. They will definitely support Congress party, secular party, and bring Congress back to power. So, like, you yourself is going to deal with it in the upcoming days because assembly elections are also coming in. Listen to me, the BJP, they want to hate their failures. That's the reason why they are bringing all these things. So we want to highlight our achievements. We want to highlight the brotherhoodness of the society, the integrity, and then of the nation. So we will go to the people, explain all the things, anti-policies of this government, anti-people policies, and then convince the people to support Congress. Sir, visit to Siddhaganga Math can it be seen as a political campaign? It's not a political campaign. Siddhaganga sees he has done a lot of things. It is a social, it is actually a secular mutt. It unifies all the people. They have given shelter, they have given food, they have given education to all community people, including minorities. It is a historical place. So our leader and Congress party wanted to just pay their obeisance on the occasion of the birth anniversary of Siddhaganga Senior Sriji, Shivkumar Swamiji, a walking god. So there is nothing political in it. BJP is alleging that you are trying to appease the... Listen to me, they don't have anything to their side. That's the reason why they tell lies. Their whole thing is based on lies. People have come to understand that their lies, especially in Karnataka, they will not be accepted by the people. They teach a lesson to BJP. There, communalism is there. So this GDP problem, unemployment problem, so many issues are there. Whatever promises they have done, they have not fulfilled any one of the promises at all. So they know that Karnataka is totally different. It is a secular state. Karnataka goes to the Congress. Siddhaganga Math, it's not for Lingayat. Siddhaganga Math is a secular Math. The sea is 111 years old. He was there, Shatayushi. He was a walking god. So Siddhaganga Math is known for giving shelter, education, and then dharmic samskar to all community people, students, especially students, irrespective of caste, community and creed, including minorities. Is that the reason you are visiting this? Yeah, this is not the first time the Congress party leaders have visited. Srimati Indira Gandhi has visited, Shri Sonia Gandhi has visited, now Rahulji has visited. All the time they are devotees of Siddhaganga Math. We all used to visit Siddhaganga Math all the time. Whenever there is an occasion or whenever we feel that we must go there and pay our obeisance to the Swamiji. So there is no question of politics in it.
इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? सरकार होते ही इनके पीछे से कुमक देने का काम ये सरकार करेंगे। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इस देश का युवा पीढ़ी बहुत डराना चाहते हैं। उस समय में अंग्रेजों ने इस देश को डरा के रखा था। ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वारिस लोग हैं, वेस्ट इंडिया का कंपनी लोग हैं, ये लोग भी डरा के रखना चाहता है। देश का जनता इनको समझना नहीं। आपको मुद्दा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बेरोजगार है लोग। डिप्रेशन में जाके कर्नाटक में 18,000 युवा काउंसलिंग ले रहे हैं। इसके ऊपर बात करो ना। जो सबसे ज़्यादा महंगाई बीजेपी है तो महंगाई के पास पैसा नहीं है। GST आया है, कोरोना आया, नोट बैन हुआ, इसके पास पैसा नहीं है, जॉब लॉस हुआ है, उसके ऊपर बात करो ना। जो महंगाई के बारे में बात करो ना, कम करो ना, वो नहीं करते। जो जॉब क्रिएट करने का इनका सिटिंग एरिया, स्टैंडिंग एरिया, स्लीपिंग एरिया कहाँ गया? उस पर वर्कआउट करके उन ट्रेनिंग स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग देना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। सारे इनका जो स्कीम्स है वो सारे पेपर और टीवी में, ये टेलीविज़न सरकार है, टेलीविज़न में लेके आते हैं, टेलीविज़न में वापस लेके जाते हैं। ऐसा देश नहीं चलता है। पहले इन सबको मैं RSS हो, बीजेपी हो, सबको मैं कहना चाहता हूँ, इस देश को समझो, इस नेशन को समझो, कैसे नेशन बना है। सभी वर्ग, सभी समाज मिलके इस नेशन को बनाया है। वो आपको बीजेपी RSS वाले को समझना है। ये लोग आजकल जो फिर चड्डी पहनते थे, आजकल पैंट पहन रहे हैं। अब चड्डी पहनो, पैंट पहनो, सूट पहनो। उन लोगों का सोच है ना, इस देश को तोड़ने का सोच है। ये कांग्रेस पार्टी इस देश को, नेशन को बनाया है। हम इस देश को तोड़ने नहीं देंगे। इस देश का युवा भी समझ रहे हैं। तो इतने अच्छे वादा, बड़े बड़े वादा किया, 8 साल हुआ, अच्छे दिन काम, किसको अच्छे दिन? Welcome. 14. 41. It was a much needed. ಸರಿ ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ. मेरे को दूसरा इशू चाहिए। सर आपके कर्नाटक होम मिनिस्टर अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं, एक सेकंड सर, मंजूर सर आप नहीं बात करते, हम बात कराते हैं हमारे नेता जी। सर योर होम मिनिस्टर whoever don't respect the court order and the constitution must be taught the lesson. He was talking on the halal issues. We will talk about it. See, we have made it very clear. Earlier also, Mr. Sonia Gandhi had visited the mosque. Today is the 150th birth anniversary of Swamiji. As a national leader, he wanted to visit the ashram, visit the Matadev and speak to the other Swamis and pay respect to the older Swamiji, because he had not come when he had expired. So he is coming for that. Apart from that, we have lots of
organizational meetings with the frontals, extended EC meeting, senior leaders meetings, and all these meetings were also ramped up for. But the point is, Bharatiya Janata Party wants to speak only on these issues. They are not answering our questions. 40% corruption, 40% commission has been asked by none other than Mr. Ishwarappa. It is not that Congress party is alleging. It is their own leader, Sunil Patil, who is the National Secretary of Hindu Wahini. He has given in return to the Prime Minister of the country. He has met Giriraj Kishore. He has met Mr. P.L. Santosh. He has met Mr. Arun Singh. He has met everyone. And also the RDPR Minister. So they are not speaking on that. Contractors Association of Karnataka, which has about 50,000 members, they have in return given it to the President of India, Prime Minister of India, to the Governor and the Chief Minister of India. The Prime Minister who speaks about Swachhata, who speaks about Suchhata, why is he not taking action? Why is there no inquiry? Why is he not taking them to task? Just because it's a BJP government. So I think they have to answer all these questions first instead of hurling accusations against the Congress party and its leaders. Sir, he is coming. Is he coming? Okay. Anyone coming with logo? ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ logo. Sir. No. Sir, what do you want to say about Tunkuru? What do you want to say about Tunkuru? RG sir, would you like to speak to us? Sir, come on. ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಸಭಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ಸುರ್ಜಿವಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಬಾರದು. ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. शुरू करेंगे. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं,
ಅದೇ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಅದರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯುವ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಿಎಲ್ಪಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಿರಿಯರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮಾಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಳ್ವ ಅವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಜಿಮ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಜಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಸ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಂ ವೀರಭದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ, ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂತ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಐಸಿಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಕುಲದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಎಂಪಿಗಳು, ಎಂಎಲ್ಎಗಳು, ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು,
2018-19 ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಹ MP MLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಂಟಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೋರಾಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ, ಅವರ ಹೋರಾಟ ಜಾತಿವಾದ ವಿರುದ್ಧ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಭೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏಜ್ 25 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ವಿಶೇಷ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 135 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾರ ಬಲಿದಾನ ಕೂಡಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಬಲಿದಾನ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ ಬಲಿದಾನ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯ ಬಲಿದಾನ, ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ. ಸಾಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ನಾಯಕತ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 55 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇರುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಮಾತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 2024ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯುವ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಈಗಿದ್ರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೆಜ್ಜಾಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಾಯಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಲೀಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತವ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಚಿಂತನೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ. ನಮಗೆ ಯಾರ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಾದಳದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ AICC ಮತ್ತು KPCC ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇವಾದಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಂತರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning, sir, and good morning, everybody. As your good self is aware that DK Shivakumar
was appointed as Karnataka Pradesh Congress Committee President in March 2020. By the time he was appointed as the PCC President, there was already COVID impact on the country and the state. There were many restrictions for holding the public gatherings, meetings and protests, and also there was series of lockdowns for months. So in spite of the lockdowns, in spite of the restrictions, Karnataka Pradesh Congress Committee in its best ability and under the leadership of Mr. Shivkumar and Siddaramaiah and other leaders conducted many programs. A glimpse of that program for about 5 minutes will be shown to you, sir. Since that is in Kannada, I try to explain it in English, sir, for your benefit. ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ, entire state had to heal on the pressure what we fought for the sake of the migrants. They are not the migrants, they are the nation builders of this country. They have been building Karnataka, they are building Bengaluru. So we all have stood by them. I think it is with all of your kind support we are. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತಹ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿದ ನಾವು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವು. ಬೇರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ವಿನ್. They could win us one, we could also win. Their number in the local bodies was 11, we could also win 11. But other than like this one, they feel that the local bodies, urban bodies are there. But we had 55%, BJP had 45%. This is the history which no can change. But now time has come. Rahulji, I would like to assure you, you have given me a responsibility. It is my bound duty as a congressman, as a loyal student leader. It is Rahulji, when I was a final year degree, who asked me to contest again Devegowda. I know the commitment what he had on the youth of Karnataka. How many leaders here have been built up from the student and youth movement? This is what I believe in. A leader is one to create leaders, not followers. I also believe this is what Rajuji said to me. So I would like to assure you, I will take everyone together. From the day when I am doing the same thing, I have to deliver. This is not for me, it is for the country. The country has to be opened through Karnataka. This is what you would like to do. Whatever you decide, whatever the ACC decides, whatever madam decides, I am ready to bow my head. My harness duty with all of you. I want the support of all the youngsters. Today, Rahulji was having a meeting with all of us. The age 18 to 29, it is 62% of the votes. We have to look at them. My age, I am already 40 years head of that politics. Mr. Kargeji is here since 72, 50 years. Siddaramaiah is little bit 5 years ahead of me. We have to look at the generation gap, what is it with us. We have to inspire with us. First our party has to come. There are a lot of opportunities, lot of issues. Let us share without sharing and caring. It is not possible. I have assured you on the day of my vote taking, when he called me over telephone, when Venugopal ji gave, joining together is the beginning. Working together is the progress. Thinking together is the progress. Working together is the success. I am sure all of us will work together. I am very proud today in the country. I know what membership is. I know after 12 years you are given an opportunity. For the first time there is a digital membership. All of them are watching here. This with the data. This we have to be connected. In every booth there should be a digital youth. In every booth there should be a small WhatsApp group of 250, which already I have tried in my constituency. In every booth there are 240 members who are there in my constituency. I know what is the system which you have to go.
we have to look at the modern age. But this meeting itself shows that where we are stand. Today we have to be connected to every section of the society. Social justice has to be given. This is a country only where Congress party can be united. Congress party can only make this country be united and progress. Whenever we had an opportunity, and all our leaders who have been from the help of affairs from the national level to state level, they have come out with a secular platform, secular programs, and we have protected. From the past 70 years, whatever we have done to this country is the Congress party which has done. State. Well, we have to recruit younger element because I have come through Sevadal, NSUI, Youth Congress and the INTUC. We have to open up the gates for youngsters. Before they enter the mainstream, they have to be properly guided on about the history of the Congress party and little bit about the ideology of the Congress party. Now, the people who are up against the Congress party were bringing the communal agenda in front of us. They fought, they were against us even during the freedom struggle. They never participated in any of the freedom movement. Now the same forces are ruling the country and trying to scuttle whatever the achievements, development we had made. When they speak on communal agenda, we will have to speak on our own agenda, where the Congress party has given democracy to this country. The Congress party has given constitution to this country. The Congress party has empowered the weaker section of this country through the constitution. The rights of the people have to be highlighted. A kind of awareness has to be created. Rahulji, I would like to remind you, we had built a training center at Nasu Hardikar's Samadhi in Betapurba. It took almost 13 years for me to inaugurate that building because there was no interest shown from any quarters except Sonia ji and you. You said that you are willing to come to that place. Almost 13 years. Then I got fed up because of COVID. Mr. Shivkumar and Siddaramaiah came and we started our program, but it's officially not inaugurated. And we have been trying to get this subject syllabus for our own youngsters. Unless it is not a police or a military discipline when we train them or have a conference. It is a political discipline where they have to learn at least the freedom history of the freedom struggle so that they can confront with the RSS and the BJP. BJP is not at all our enemy. Our greatest enemy of this country is RSS. And whoever is the enemy of this country should be the enemy of the Congress party. To fight RSS, our youngsters should be ideologically equipped. Ideology of the secularism, ideology of Mahatma Gandhi with Sarva Dharma Samabhav. With these words, I think you are taking a right step. It is for us, people who are in the helm of affairs, to take this down to the stream. So once again, sir, I would like to thank All India Congress Committee, Sonia ji, and your good self for giving me the opportunity to serve as the opposition leader in the council. Whatever the best way we can fight the BJP, we will fight till the death. With this word, I thank you one and all for giving this opportunity. Thank you, Jai Hind. ಇವತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ PL, HAL, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೀರಾವರಿ, ಈಗ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸಹ ಮಾಡಿದರು. ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಇರುವುದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಈಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ, ಈ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಟ್ಟಿದಂತ ದೇಶ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಿತ್ತು ಈ ದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯ. ಈಗ
ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು RSS ನವರು ಈ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕೆದಕುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಅಪಚಾರವನ್ನು ದುರುಸು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕೋಮು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಕೆದಕುವ ಮೂಲಕ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಬದುಕನ್ನ ಕಚ್ಚಿರುವಂತದ್ದು, ಇವರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕೆಲ್ಲುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಶ್ರೀ KC ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಮೊಯ್ಲಿ ಸಾಹೇಬರು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು KPCC ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿ an opportunity to serve as the chairman of the campaign committee. So we had a function a few days ago and I have addressed the people in the set agenda. I will take all the seniors' advice and also the young leaders' advice and have an action plan, and we will take the programs and what Congress has done in the last 70 years in the nation, the building of the nation, and what the communal BJP is trying to destroy our society. We will take to the last person of this state, to every booth with the pracharaks over there, and I will come to your good self also and explain, and I take your advice and we move forward, sir. I again thank you for giving me an opportunity as campaign committee chairman, and have had a big function a few days ago. All the people, all the legislators, ex-legislators, and every senior leaders were present in the council. We had a very meaningful program a few days ago, sir, and I'll take everybody along, work with everybody, and see that the Congress comes to power in 2023. Thank you, sir. ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳೋಣ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಯಾವ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಕಲಿಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಥವಾ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಜನ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೋವಾದಾಗ ನಾವು ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ನಾನಂತೂ 55 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಮತ ಬೇರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿ ಅವರ ತತ್ವ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗ, ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದೀನ ದಲಿತರು, ರೈತರು, ಬಡವರು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಬಡವರೇ ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಯನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 60-70 ಲಕ್ಷ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಇದು ನಿಜ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸುಯೇಷನ್ಗೆ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ 3 ಓಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 1,80,00,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1,80,00,000 ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೌತ್ ಟು ಮೌತ್, ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ CLP ಲೀಡರು, ನೀವು ಮೇಲ್ಮನೆ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಕರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ತವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಏನು ನೀವು 60-70,000 ಜನ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮೊನ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ SDP ಇರಬೇಕು, ಬಜರಂಗದಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ರಾಮಶೇರಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಅದಿದ್ದರೂ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಏನು ಅವಧಿ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಈ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮೈನಾರಿಟೀಸು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಅವರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೋ, ಇವ್ರ ತಪ್ಪು ಏನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೋ, ಈ ತರ ಮಾತಾಡೋದು ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್.
ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ. ನಾವು ಆ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ must be aggressive on these issues. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಂದೆ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟೇ ಕೋಮುವಾದವನ್ನು ನಿಕ್ಕಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೋಮುವಾದದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. Just photograph and you have our target. We want to achieve, we want to be the largest enrolled members in the whole of the country, and we will achieve it. Koppal it comes to my decision. It is number 1 district in the parliamentary constituency, and Kanagiri, Kanagiri, they are number 1 in the assembly constituency. all these days Iqbal also was there. Now Kalkiri has come, again he may come again we have to do it. One more announcement. Rahulji want to meet the first time MLAs. All first time MLAs should be in the KPCC in the town hall. There is a town hall underground, there is a hall. Only first time MLAs, young MLAs want to meet. After the ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ